Ogbuefi nwa Chinemere Ogbuefi na-ekene nga ekene ọnụ kene ibe na-emere n'ibe iyi mere na-edo Ọka na-ekwu na ibe ịlụrụ dị mma Anambra na-ekwu na ibe ịlụrụ dị mma Ekwulọbịa niile na-akụrụ gị aka maka ihe na-eme dị mma Agụata niile na-achịdịrị gị aka enu Ogbuefi ibe anyị na-ayọ Chukwu n'isi Ogbuefi bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike maka na Chukwu enyego Ogbuefi ego Ogbuefi akpatago ego Ogbuefi amụtago nwa onye mụta je wizazụ ọ bụ obere mmadụ onye mụta je wizazụ ọ bụ obere mmadụ maka na nnukwu azụ na-akpata nnukwu nkụ obere azụ akpata obere nkụ Ogbuefi echakego Ogbuefi ehigo nne ibe anyị na-ajọ Chukwu ogologo ndụ na ahụ isi ike ka ọ dị ndụ rie ego ya ka ọ dị ndụ nwa aṅụrị maka na ọ na-adị mma ịchụgba akụ tụcha mgbe iyi aka nka ahụ esie gị ike eweta agbụ irie eweta rice irie eweta nri ọnụnụ irie eweta ji rie ọ bụrụ na ahụ sie ya ike aṅụrie zuo oke Ogbuefi Chukwu were ndụ kwụọ gị ụgwọ chee gị ka ichekwuru chọchara kwụ adaghị ata ka m bụrụ ekene ka njewe kene Anambra nwere mmadụ Agụata nwere mmadụ Ekwulọbịa mụrụ nwa ka nwa Ekwulọbịa mụrụ nwa ka nwa maka Chukwu kechaa obodo niile o debere obodo ibe anyị eji n'aha ọnụ isi na ịbụ onye Ekwulọbịa ajụọ gị ma ịma nwa Chinemere ịma Jesco ịma Ogbuefi ifugonu ibe mba nwere kaba ji eme ọnụ ibe ma ebe dị n'otu ka onye eme onye ewetaghị onye eweta Ogbuefi nwa Chinemere nwa na nke ekele gị abụja Igbo niile nwoke mara mma ka nwaanyị mbụ maka ibe ya ogo eburu m ụbata beghị maka gịnị kama mmiri yeri nze oburu ogbu nze goro ogbu mana orie nze na ọzọ n'ala na nwa Chinemere Ogbuefi ka ije ka nje. My name is Oliver Chinyere Vivian, and you all are welcome to Benjamin TV. Welcome to the official opening of the ultra-modern filling station at Amobia Bypass, Awka. Today being the 11th of December 2020 is a blessed day to the people of Amobia, Awka, because the well-known General Sir Jeje Ezekafo, popularly known as Jesco Nwa Chinemere Ezudo I of Agwata, has decided to officially open his filling station today. Jesco Oil has been known across Nigeria, places like Enugu, Lagos, Asaba, and even Anambra here for their best and long-lasting products. And today he has decided to open up this filling station so that we all could benefit from this product. Thank you, and stay tuned to enjoy the rest of the video. And the best lubricant in the whole wide world. Jesco Oil. All goes in it. Now so, Jesco is in oil. The best lubricant in the whole wide world. Or even the manager Bubala. The oil you want use for your motor. Jesco! Jesco! Or even the manager Bubala. Jesco oil. Aba m bụ Chief Ignatius Okeke. Kedu ka obi si wee dịrị gị maka mmepe filling station nke Sir Jeje mepere mbọsị? Obi dị m ọcha na Jesco Nwa Chinemere bụ nnukwu mmadụ ụlọ ọga nwere onye obi ọma nwere ezigbo mmadụ ụlọ ala na-azụ ọra. Obi dị anyị ọcha na ọ na-emepe steshọn amenu penk ọfisa esokwu m alụ ọrụ na nke ya. So obi dị m nnukwu ọcha na ọ na-ebebe achị na Chineke ya nọnyere ya nọnyere ezinụlọ ya nọnyere ife mmetụ aka ya niile na-edu ya na-echi ya na-enye ya ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ọbịa na ayọ n'isi ya na-ekwu na emebecha ebe abịa na-azụ ebe dị a na-esi esepụ aka onye ilu ọ na-agba mgba n'ebe onye ji anaba efere mmiri ọbụja ebe ekwu na Chineke agodi nwaanyị bịara ebe onye ọ na-abịara ebe ya eji ọgwụ dobe a na ezinụlọ n'aha Jizọs. Ebe na-agba ndị na-ebi n'okirikiri a nọ Ifeọma ngozi na Ifeọma ka eweta alụkwa na ebe ya enyefe ya ngozi ebe ka ndị na-azụ abịa na laịnụ ndị na-agbata ebe agbalụ mmanụ onye na-agbalụ fuel na-egolu njin oil na-egolu bọọlụ onye arị anya foto egolu n'ife so Ifeọma ka o weta alụba ngozi ka o weta alụba n'okirikiri a
By Among the bypass. Everyone about to life on the red. On Cuba, no money. Among the bypass. Everyone life on the red. On Cuba, no money. Let's go on. If you know that you just go iron. Just go. Spread wider. Just go. Just go. Spread wider. That's it, iron. Just go. Oh, keep it. That's all. That's all. Now you can connect. Ya ekene m gị. Biko you wake igwa ya aha gị. Aha m bụ Nze Azụbike Ezechukwu. Eji ụzọ mbili Ebetete wee malụ m. Kedu ka obi si wee dịrị gị maka ọmalachi ihe a Jesco mere n'ụbọchị nke taa? Ihe na-eme n'ụbọchị nke taa bụ anyị bịara ka anyị soro nwanne anyị nwoke wee nwee aṅụrị. Nze nwa Chinemere na Ebetete, ya bụ ihe na-eme n'ụbọchị taa. Ihe nwere egwu ọha na eze buru ibu maka na nwa Chinemere bụ nnukwu mbụba. Onye ọ ga-abụ ịnọdụ nso ịmara ihe bụ true success, mara ihe bụ ezigbote ọgaranya. Nwa Chinemere ihe ọ na-eme taa na-amasị ndị mmadụ ọtụtụ, mere anyị wee hapụ ihe niile anyị na-eme wee sị ka anyị bịa soro nwee aṅụrị na ọ na-emepe mega station ya ọlụ n'Amawbia. Ihe nwere ịgwa ndị mmadụ bụ ha mụrụ ihe n'aka ya. Sure. Hello. Yeah. The opening of Jesco Ultra Mega Station. Ultra Modern Mega Station. At Among the bypass. Honorable Deacon Isuben Ezamo is one of the managers of this great company. We also have Chief Angus Nolim, Chairman, NC Angus West Africa Limited. Chief Christian Okonkwo here. Chief Honorable, okay, I've mentioned Chief Sir Okome, no, Chairman. God bless all of you. Thank you. No. Weight and measure. Do what and measure. Where are you? God bless you for being here. Thank you for being here. Then, Pegan. Yes, the chairman members are they here? The Umunchi community Bundi Neba, I'm an owner. No. Mota ATN 29TP. Anambra number because you Makandi police here be a because driver. Manabuka no Nukuma DJ Tita trouble will see because DJ Nakarifu Bele Belemakan Abeli Agwam. I believe one here by me chiente. Who walk a canal because more mother.
n'ọnụ obodo mmanwụ asị wee ruo na Lagos wee taa mmanwụ metụcha m na-echemta gị na anụmanụ onye du mmanwụ Yoruba wee sị ya na mmanwụ a na-achalenji gị ewee lụọ mmanwụ aka mmanwụ wee fuo amasị ebe mmanwụ nọ ewee na-achị ya chọkata ya ibe a na-eme na Surulere na stadium ewee zite ozi from Ajegunle tụ na onwe mmanwụ afọ ka ọ na-agaso ya onye kete gị anya ọ dị ya ka Igbo onye Igbo ọ bịaghị n'akụkụ bịa nwanna Igbo onye Igbo na mmanwụ anyị na-ene anya na-efugo n'efu ewee mechaa chọta mmanwụ o wee mezie nke ka nke ọ nọchiete the second day na-aya egwu ọ ya egwu ndị otu ya agba anya egbe ntụ ọgbakwa ezigbo egbe ntụ taa eti ọdeshi agbakwasị ya ka ọ na-eti ọdeshi onye ọcha onye Amerịka na-ese wiz wa ta ịnabata chief so ewee nye one man wee jee ebe gọọmenti na-eme function wee na-eche anyị na-anabata nnukwute ụkọchukwu eso anyị na-anabata okpotokpo nwa rice ibe ndị ọzọ Boko Bros based on stomach infrastructure maka na ọ bụrụ na anyị gasị na physical infrastructure anyị nwere ike gaa na stomach infrastructure mana mmadụ a ga-agụ onye ahụ oge na-etinye oji echeta mbọsị Jesco melụ agbalụ nkwụ nwa mommy ọ ga-atụ na mma God will bless you. This is just the iceberg. God will continue to lift this family up. Thank you. Oil Nigeria Limited, they make quality high product like Jesco Rosy Super Plus, Jesco Synthetic Oil, Rosy Special, Jesco Super Heavy Duty Motor Oil, Jesco Grease, Jesco Gear Oil, Jesco Hydraulic, Jesco ATM, and so on. Jesco head office there for 58/60 at Palace Way, Okota, Lagos State. Jesco products, they last because we use. Yes, ladies and gentlemen, anyị na-anabata His Royal Majesty Igwe Chinyelu Molokwu Obaligwe the second. Anyị na-asị gị nnọọ ya na lọlụ ya kunu nabata n'ikem obe ka anyị nọ onye anọbie ịmara onye mụọ gị na-eme ga adịghị Jesco enwere ike ịmụta onye nwere ụdị ike is Nyash, the auxiliary bishop of the Catholic Diocese of Awka, talking about Most Reverend Jonas Benson. We would like to be witnessing this kind of activity every day in Anambra, because witnessing this type of activity every day is an indication that the new dawn has come. Today, Chief Sergeant Zekafo Machinebelu Ezuda Agwata, the Chairman and Managing Director, Jesco West Africa, has done it, and he will continue to do it, because he has the spirit and God has given him the wherewithal. So we thank God for that. We want to welcome to this great occasion, especially Professor Charles Esimone, the Vice Chancellor of the Nnamdi Azikiwe University, Awka, Ulukanachukwu. Welcome you. You're not just a professor, you're also a man of God and a lover of anything that concerns humanity. A man of gargantuan quality, a man of immeasurable quality. Ladies and gentlemen, His Excellency, Chief Sir Willie Madabrochukwu Obiano. That's the way it's done. Welcoming him to this great occasion, thanking him for the great job in our state.
It's going round. Exchanging greetings with people here. Yes, noting that he is for us, we are for him. Amo Kweneke Global. Ladies and gentlemen, in his usual character, he must go around to exchange greetings with all and sundry gathered in any event you see him. He will always welcome people warmly. It's showing them love, showing them what it is to love humanity. He has greeted the party, the Ipman, the Club community, the Umuchi community. He's moving around. Yes. Anambra State Anthem. With all our hearts, we pray and ask, God bless Anambra, God bless the shining light that we get. We're the only ones to make her brighter, the only ones to make her better, the only ones to make Anambra shine. With all sweat and love, every breath of our lives, with trust in God, we will lift our homeland high. We believe in togetherness, we'll build a land of progress. With the spirit of Anambra, with the spirit of Anambra, with the spirit of Anambra, states we love. Please, as we are still standing there, begging boldness to hand over the microphone to the Catholic Bishop of our diocese to lead us in the opening prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. Almighty and eternal God, thank you for bringing us all here together this afternoon. As we join Digital Gas Company in the opening of this facility that is meant for the good of our people, we then grateful to you for people who are really contributing, bringing facilities from appointment and the needs of our people. What we are doing here today is see a blessing and help to the progress and development of our people to make this prayer through Christ our Lord. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. You may now be seated, please. People, I can tell you about you. I have me also. Oji. Amen, you call it, amen, you say so. You could call it, the chairman is excellency of it. Not this year, yeah. Oji Ade, so. Emanam, Oji Ade, no, Oyibo. So, see, for now, no, but also, so, you Gianata. Ndi Yoruba na Akea. Ndi Hausa na Bobo Tia. Muri Babi, Bateri Ataba. Mana ndị Igbo ji agọ
akpọta ndụ akpọta ezigbo ife anyị ji eme omenala so bute na ọjị ka ime ife ọjọọ ọsịsọ ka anyị nwee ike banyere ife ndị ọzọ ibutie ibujeri ọkpara igwe amaọbịa ka ọgbapụ ọjị dọọla anya na aka na ntị ka anyị wee gaba n'ihu bụ startup lata and akwa a na-eme ka oyiye ife ama m na ngwa ngwa a ga-ama ọjị apụtala ama ya akwa eme ife ka esi eme ya maka na Nwachi na-emenụ bụ onye ọla okwu a ọ ma omenala ya ọfụma ya bụ ọ chọrọ ka aha gị nọrọ ya n'isi biko ngwa ọ dịgo ka ọ ga-adị ọ chọrọ ka o mezie ya emezie Nwachi na-emelụ na aka ichelu excellency na ndị niile bịara ebe a tata ọjị gwa biko si mebenu biko mebenu ka ga-eme metapụ biko mebenu Go forward to cut the tape to open this edifice. Then the bishops will pray for us, and then we'll come back to the rest of the program. So please, His Excellency may wish to step forward. Well, ladies and gentlemen, this is a very joyous occasion. The occasion of opening of one of the super modern gas stations in Anambra, and it's built by a great son of the soil, hitting the Akuleono concept, Jackson. Jesco oil, you know. I'll give the privilege of cutting the tape to the Lordship, the Bishop of Oka Diocese, to cut the tape and also say the opening prayer. And bless the station. Just go ahead. Okay. So you cut the tape. Yes. As in the Bishop also. Praise be to our Lord Jesus Christ, both now and forever. Just like we pray all those who be involved in the services here to do this, the Spirit of God, as they get their own daily bread, they work for the progress of our people. As I already said, this is the homecoming, a Kuluon of our people, and we are very grateful. By the powers given to me, as the Bishop of Oka Diocese and also my governor, I am proud to open this facility, praying God that this will serve our people in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Prayer of blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. My dear brothers and sisters, in his own life, Jesus Christ clearly showed us the dignity of labor. When he became incarnate,
the word of the Father was known as the carpenter's son, and willingly worked with the tools of his trade. By working with his own hands, he transformed toil from being an inherited cause for sin into a source of blessings. If we do our work well, whatever it may be, and offer it to God, we purify ourselves, and through the labor of our hands and minds, we build up God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that joined to Christ the Redeemer, we grow in his love. Let us bless the Lord then and pray that he will shower his blessings on all who work in this place. Let us pray. Oh God, by working as a carpenter, your Son enhanced the dignity of human labor, and in a wonderful way joined us through our own toil to the work of redemption. Through the blessing they seek, strengthen your faithful. Give to those who are employed in skillfully transforming the things you have created a sense of their own dignity. Make them content in their dedication to bettering the human family in praise of your holy name. We make our prayer through Christ our Lord. And therefore, we finally bless this place so that God's blessings and graces and favors will come down on this place and on all of us gathered here. Bow your heads and pray for God's blessing. Samo ezedin so Barasamo Adi Weremiri no Barasamo ezedin so Weremiri no Barasamo Sachamo Weremiri no Barasamo ezedin so This is a great day. I would like the bishop to give final blessing to this while I read the plaque to commemorate this day. Your Lordship. May God, the Father of goodness, who commanded us to help one another as brothers and sisters, bless this building, bless this stone, bless all of us gathered here with his presence, and look kindly on all who enter here through Christ our Lord. Amen. Well, I'll now read the plaque to commemorate this commissioning of Jesco Oil. I'll read what is written on the plaque. This Jesco Oil Nigeria Limited ultra-modern mega service station was commissioned by His Excellency Chief Dr. Sir William Obiano, Abukwedike Global, the Executive Governor of Anambra State, this 11th day of December 2020, to the glory of God and the service to humanity. To God be the glory. Thank you.
What's your phone back? Watch your back. All right. How about I want to see your church? I don't know. A ga-enyochakwala ndị village, ndị obodo Jesco. Ndị obodo Jesco. Onye mere ka ife anyị na-eme tata nwee isi. Na-ekene gọvanọ anyị bụ Sir Willie mmadụ Abrochukwu Obianọ dị akpọpụ dike global. Ọ dịkwa ka na-akpọpụ ala gọvanọ. Maka na ọ dịrọ izu isi Ọnịcha wee agụlụ ụzọ niile a wee bịa ebe a taa. Na-ekene ndị ụkọchukwu niile bishọp nọ ebe a, ndị ụkọchukwu ndị igwe nọ ebe a. Anyị na-asị ka ọ dụrụ onye ọbụla na mma o, ngwa onye ji ka a na-akwanarị ya o. Filin steshọn a Jesco meghere taa, ọ ya na-aga n'iru. Ndị ọrịa aghara eme egwu ya aka azụ. Onye lee fuel ọ bụrụ nshọp chenji ndị ọ na-agbanye onye ọbụla bịa na ya, onye bịa be mmadụ abịagbuni ọ na-ejie mgbumgba ya n'afọ ya n'azụ. Onye ọbụla nọ ebe a bụ onye Amawbia ma ndị niile si esi bịa, ọ ya dụ anyị niile na mma. Gọvanọ anyị ọ na-aba agba ọsọ mbanye the next level. O si na Anambra pụọ, anyị na-ele anya na ọ ya ekpogobe n'elu. Oke mmadụ ekwuli ego, oke mmadụ ji ekwuli ya. Onye si na ọrụ ya akpụkpọ anya ọ gara adụlụ onye nwa na mma. Ezinụlọ ya aga n'iru, ezinụlọ anyị niile ya na-aga n'iru. Ka Chineke gọzie ọjọọ ya ọta anya n'otu ka anyị taa n'ibe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Right, ladies and gentlemen, I said we have a man who God brought to save Anambra State. A man whose vision it is to transform Anambra State beyond recognition which he has done. A man who is a leader par excellence. A man who has the people at heart. He feels the heartbeat of the people he's leading. Number one, ladies and gentlemen, the Grand Commander of the Equestrian Order of St. Gregory the Great. Ladies and gentlemen, His Excellency, Chief Willie Abrochukwu Obianọ. Ladies and gentlemen, we also have in our midst all the ESCO members of Anambra State who are gathered here, the National Assembly members and the State Assembly members that are gathered here, the head of service, Barrister Harry Odo, the chairman Jesco Group and his beautiful wife, talking about diocese, the Florida diocese, and the auxiliary bishop of Okan diocese. The Abga State chairman is here, Chief Sir Nobatobi. You're welcome. We also have in our midst Chief Paul Okonkwo Oji Sofia. We salute you and welcome you. We have the Vice Chancellor of the Nnamdi Azikiwe University, Oka, here present, Professor Charles Esimone. Welcome. The TC Chairman of Akwata Local Government is here, talking about Chief Honorable Eche Ezibe Ijele. We also have heads of boards, captains of industries, parastatals, friends of Jesco Group West Africa, and of the press, ladies and gentlemen.
We are here gathered to celebrate excellence, to celebrate leadership, to celebrate employing of human beings. So, ladies and gentlemen, we are here to further buttress and see. Thank you so much. It's only God who will continue to bless you and shower you with all you need to continue to soar higher in life, you and your family, in the name of Jesus Christ. Please put. At this juncture, I will invite a representative of JESCO Group West Africa to give us a welcome address. I am talking about Honorable Deacon Izuben Ezamu. So please come forward to present the welcome address. Where is Izuben? Protocols. Welcome our guests here today. Your Excellency, the Victor of Anambra State, Abu Global, you are welcome. Well, we want to welcome all of you here today. Today is the opening ceremony of JESCO of the modern station Amobia. This station was built to enhance the take-home philosophy of the Victor of Anambra in this venture here. Meanwhile, before now, this JESCO is therefore has previously established the JESCO lubricant industry in Agua. Your Excellency, behind me is a participant staff of the JESCO oil who came here to great this occasion. We also have numerous industries, petrol stations scattered over Anambra State, and we wish to acknowledge your presence here for finding time despite your tight schedule to great this occasion. We appreciate you, sir, and God will reward you in Jesus' name. And we also want to appreciate the clergy, the Lord Bishop, Catholic Diocese of Oka, the Lord Bishop, Catholic Diocese of Global Diocese, the Lord Bishop, the Lord Bishop of Oka, His Royal Highness, the General of Amobia, the party chairman, Chief Nova Toby, and all other distinguished ladies and gentlemen here. It's our pleasure to welcome you to this August occasion. As our chairman is want to say, they say honesty is the best policy. Our company has been in existence for the past 30 years. Previously situated in Adamawa State, our chairman did it possible. Appreciate the MD has promised that from henceforth, any products that the government house will use, that the lubricants will be supplied to the government house, Oka. In appreciation of you being here, may we all clap please. In that way, sir, the company chairman wish to appreciate you and your entourage. Here present is the Apoka faithfuls from the club of 1 and 2. Here our chairman hails from. APGA. Your Excellency, sir, this is a very epoch event as we had it so good under your regime. The MC had previously enumerated their achievements, and I don't want to progress that, but our prayer is that only God will continue to bless you in Jesus' name. Please put your hands together for him. Thank you very much. Your Excellency, I want to pray the indulgence to let you know that divine the man to us. You know, he has gone to commission this edifice, but now he will speak to the larger audience. Put the shake. The most reverend Dr. Pauline Senzakafo, the Bishop of Oka Diocese, Your Lordships, Benson Okoye and Obaleke, the Igwe of Igwe certificate. Igwe that is my landlord at Nawunya, the
AIG Zone 13, the head of service, and the alumni by Reverend Father, Chief JJ Ezokafo and wife, the Africa, Pitman, the Kazabankozo, Penan, Uduselezu, the Alo Isco, I'm very happy to be at this event. This is the kind of event I like to be, just to support the people that are bringing wealth home. This venture of his wouldn't have been possible without adequate security that we have provided. I want to tell you a little about Mr. JJ Ezokafo, Chief JJ Ezokafo. Chief JJ Ezokafo has 10 filling stations in Anambra, including this mega one. And this place is also doing packaging and engine oil. He has 600 people in Anambra payroll. But nationwide, he has 2,300 people. That's what he just told me now. So Chief Ezokafo is a great employer of labor. You can imagine where the 600 people would have been if there was no Jesco oil. You know, so I'm very happy that our people are coming home and they are investing in the ventures that will employ our youth. So I'm very happy. So I want to seize this opportunity to request to the Anambra anywhere they will be to think home. By the way, I'll tell you, all those markets in Lagos, the one in Alaba, the new electronics market, and what have you, they all coming to Anambra now. Because of what happened to them not too long ago. So, plus the things we've been telling them long ago. So they are all coming back here. So instead of going to Lagos to buy your new part, you buy it here. They also, among other people, they're also happy that an international airport will soon commence operation in Anambra. So the market here will bustling. People will come from different countries of Africa to come and buy electronics. We gave them two sites, one at Omaru, one at the larger one, over 40 hectares of land. We gave them at the barrier. You know, these are places that they will develop, employ in the Anambra, and have access to international world, anywhere in the world, via our Anambra State International Airport. You know, so they are starting holding anybody back from coming to Anambra to invest now. Before, they will say their goods will land at Lagos. That's why they stay in Lagos. Now the cargo content of their goods can land in Anambra with ease and distributed to anywhere they want to go. You know. So once more, I'm encouraging all Anambra people, anywhere they are, to think home. That is the only way we can develop this state. The governor is one individual. You know, if all of us collectively join hands to support the initiatives of the government, then we will get there faster. Otito Dilino Jesu Christi. Thank you, Your Excellency. Ladies and gentlemen, you know this is a festive period. His Excellency has a lot of places to visit and a lot of work to do. So we will permit him to take his leave while we continue the rest of the program.
So shall we all rise for the national anthem? Thank you, and God bless all of us. Okay. The bishops who want to take a shot with His Excellency. Very much, thank you. Thank you very much. One will be okay, sir. Ndị Igbo lọta n'ezio ana Igbo kedu ozi n'ezi ndị Igbo enwere ike ịmụta n'aka ihe hibere taa ihe ozi n'ezio na ihe na-achọ igosi bụ na ife a ebe gọvanọ anyị na-ekwu bụ ezigbo ihe ji abara ndị Igbo uru. Ọ bụrụ na disi airport a na-alụ alụsịa ya wetere ngwaahịa ebe ahụ onwe n'isi na anyị na-agazi Lagos na-eje gote ebe ahụ ndị ọ na ndị Anambra ego ahịa na Lagos ndị Lagos ga-ebido njọ ahịa Java. So nna advice onye ọrụ ha gba mbọ bịa na be anyị ka ha soro dozie ebe anyị ka ọ bụrụ London ndị Igbo. Daalụ. Ogbuebi nwa Chinemere Ogbuebi na-ekene ngekene ọnụ kene ibe na-emere gị ibe kedu ibe ya eme mbụ na Ogbuebi do iyi mere na-edo Ọka na-ekwu na ibe ịlụrụ dị mma Anambra na-ekwu na ibe ịlụrụ dị mma Ekwulọbịa niile na-akụrụ gị aka maka ihe na-eme dị mma Agụata niile na-achịdịrị gị aka enu Ogbuebi ibe anyị na-ayọ Chukwu n'isi Ogbuebi bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike maka na Chukwu enyego Ogbuebi ego Ogbuebi akpatago ego Ogbuebi amụtago nwa onye mụta jewe Izaza ọ bụ obere mmadụ onye mụta jewe Izaza ọ bụ obere mmadụ maka na nnukwu azụ na-akpata nnukwu nkụ obere azụ akpata obere nkụ Ogbuebi echakego Ogbuebi ehigo nne ibe anyị na-ajọ Chukwu ogologo ndụ na ahụ isi ike ka ọ dị ndụ rie ego ya ka ọ dị ndụ nwa aṅụrị maka na ọ na-adị mma ịchụba akụ chụcha mgbe ị ya aka nka ahụ esie gị ike eweta agbụ irie eweta rice irie eweta nri ọnụnụ irie eweta ji rie ọ bụrụ na ahụ sie ya ike aṅụrie zuo oke Ogbuebi Chukwu were ndụ kwụọ gị ụgwọ chee gị ka ichekwuru chọchara kwụ ataghị ata ka m bụrụ ekene ka njebe kene Anambra nwere mmadụ Agụata nwere mmadụ Ekwulọbịa mụrụ nwa ka nwa Ekwulọbịa mụrụ nwa ka nwa maka Chukwu kechaa obodo niile o debere obodo ibe anyị eji n'ahụ ọnụ isi na ịbụ onye Ekwulọbịa ajụọ gị ma ịma nwa Chinemere ịma Jesco ịma Ogbuebi ifugonu ibe mba nwere kaba ji eme ọnụ ibe ma ebe dị n'otu ka onye eme onye eweta Ogbuebi nwa Chinemere nwa na nke ekele gị abụja Igbo niile nwoke mara mma ka nwaanyị mbụ maka ibe ya ogo eburu m ụbata be gị maka gịnị kama mmiri ya eri nze oburu ogbu nze goro ogbu mana orie nze na ọzọ n'ala na nwa Chinemere Ogbuebi ka ije ka nje kele Chukwu n'ọlụ na-emerụ nta na-emerụ imo
Yes, thank you very much. You did well. Commissioner for Public Utilities. Si na ọkụ ka na-enwu be nwa Chinemelu ebe. Biko ka anyị kpọrọ na ya aka na street light na-enwu na Anambra niile na-ekwe na onye Chineke si n'aka ya through the governor of Anambra State wee na-eme ya. Yes, anyị na-enwe aṅụrị ya na ọrụ gọọmenti. Despite his tight schedules, I went to get the Ipman. Yes, when I can go the party. To when you put a society today, the society will revenge on us. Yabo, he's a philosopher. When they have Basalia, Abraham Mota, I know Kenya knows of nature. He later answered the question that we are not cursed, that we're supposed to take the bull by the horn. And he did that. So we are very happy with him. Yes. We won't forget what we benefited from him in a hurry. We cannot do that. I am a Chazea in a hurry. Only Chazolea, Imran, and what if the Policia? I know put watching a mellow. I cannot watch in a mellow. I cannot put a chairman who chose on me becoming an answer.
Thank you.